Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. With the BJP-led government seeking opinion of the Advocate General to explore the possibility of postponing Panchayat polls, the legal fraternity has opined that such a move is not possible within the purview of the Supreme Court judgment. Elections cannot be delayed. If elections are due, they have to be conducted. The State Election Commission has to consider the OBC seats as general and go ahead with the elections, they said. BJP-led government is exploring the possibility of postponing Panchayat polls. The legal fraternity has pointed to that such a move is not possible within the preview of the Supreme Court judgment. Ex-Advocate General Datta Prasad Lavande said that the judgment that the government is citing is not applicable at all. The judgment nowhere speaks about postponing the polls. Senior lawyer S.N. Joshi said that the judgment clearly says that if the elections are due, then the SEC can treat the OBC seats as general and go ahead with the elections, and the triple test can be renewed for the future elections. High Court lawyer Galileo Teles said that elections cannot be therefore postponed merely because of the exercise of reservation or for the OBCs is not completed in terms of the triple test. It's Devendra Gaonkar for Herald TV. The showpiece of the BJP-led government, the Atal Setu, is full of potholes. The poor quality of the signature bridge is causing a nightmare to the vehicle users as they have to negotiate the potholes while on Atal Setu. Then Chief Minister Manohar Parrikar had shouted to the crowd, "How's the Josh?" while inaugurating. Now it appears that vehicle users have to show a lot of Josh negotiating the potholes. The showpiece of the BJP-led government, the Atal Setu, is full of potholes. Then Chief Minister Manohar Parrikar has shouted to the crowd, "How's the Josh?" while inaugurating the bridge. Now it appears that the vehicle users have to show a lot of Josh negotiating to the potholes. The poor quality of the signature bridge is causing a nightmare to the vehicle users as they have to negotiate with the potholes and the uneven road on the Atal Setu. Now it appears that the vehicle users have to show a lot of Josh negotiating to the potholes and the uneven road. So today I'm standing at the Atal Setu bridge, which is proceeding towards Bambolim and South Goa. If you see this side on the PIP on the visuals as well, that once again the potholes and the uneven platform or the surface of this bridge has come to halt several commuters on this bridge. Now the patchwork is done, but this patchwork is completely uneven, and see how the trucks have been moving or the vehicles have been moving. Once upon a time, many have said that the Josh is high looking at the bridge, but yes, definitely the Josh is high, and high with potholes and uneven surface. This is where the actual scene is. There are much more potholes, and if you see on the other side also, there are at some places the potholes are filled, but they are completely uneven, where the smooth ride is not applicable or it's not on this bridge at all. The expectations from people about this bridge was very high, but completely disappointing at the present situation of what is the actual scenario today. This is Clinton D'Souza with Prasad Polji for Herald TV. The closed tonka culvert over the Santinis Creek is causing tremendous hardships to the people who used to travel on that route. The work has been undertaken without planning. It is 2 months since the road has been closed for the traffic, but till now work on the crucial culvert has not started. The government did not plan the shifting of pipes, water and electricity lines, one local pointed out. Government should have first planned and then broke the road, he said. We are suffering and people are wasting petrol by coming to the closed culvert and then going back due to the closed road. Work on the Tonka culvert over the Santinis Creek has been undertaken without planning. It is 2 months since the road has been closed for traffic. We are suffering and people are wasting petrol by coming to the closed culvert and then going back due to the closed road, one local said. तरी बेनिफीट मेळटा एक पेपराचेर म्हाजें कितें बरें घालपाचें हांवें काम केलां तें तांकां करूं जाय सारकें सारकें वेवस्थीत करात न्ही कोण लोक कांयच म्हणना एफर्ट वे करतात आनी उडयतात अर्दें काम केलें मागीर आतां म्हाका दिसता 3-4 म्हयने तरी जाले पयले सोलीन ताजें फोडून दवरलां उदकाचें आतां तें थंय कनेक्शन करता न्ही तें चालू आसा तें जालें म्हणटकूच
जाल्यार ताचें पडटलें तें म्हणून मारून दवरलां आनी तांकांय वचपाचें बंद केलां. सर म्हाका सांगा हे काम सुरू केलां न्हू तेंचे प्लॅन करून काय करूना सगळ्यो पायपलायनीचे म्हाका दिसता पायपलायनी बी सगळ्यो तश्योच आसा. आतां उदकाची पायपलायन ताणें भायर काडल्या, बाकीच्यो पायप ताणें हे लायनी आसा पळय न्हू इलेक्ट्रिसिटी आनी ती अंडरग्रावंड आसा ती काडपाक प्रॉब्लेम तांकां. कारण ब्रीज फोडलो, अर्दो फोडून दवरला ताणें, त्या वयले टार काडला. हांगा येता आनी वॉल्त मारून वता परत सगळे. सर तुमी तुमच्या कावन्सिलर बी म्हटलेले की मातसो बेगीन काम जावचें म्हणून. आमी तशें कितें आसा सिस्टम गव्हर्मेंटाची न्ही ती आनी आपल्या हातून करूं जाय. पूण कितें आहा पयलीं तुका सगळें सेट करून मागीर फोडपा जाय आशिल्लो ब्रीज न्ही. अननेसरी कोण आतां पळय हेवटेन चडशे करून टू व्हिलर्स चड वता आनी तांकां मातशे त्रास जाता खूब. वॉल्त मारूं वचचें पडटा न्ही. इट इज अ नॅशनल लॉस न्ही. पयलींच हांगा यो वॉल्त मारूं वचो म्हणल्यार पेट्रोल कितें मारूं जाल्यार सारकें सारकें तांकां त्रास करपाक जायना न्ही. सिस्टमॅटीक केलें जाल्यार कोण लोक कांयच म्हणटा जाल्यार बरो जाता. पण एक बरी गजाल की जो सातलेच लॉंग पेंडींग इशू जो सदांच आमी म्हणटाले कोणेच करूना पूण काम हें सुरू जालां. आमी जरी आमदाराचेर जेन्ना हांव ऑपोजिशन आसतना हांवें जर एलिगेशन सुद्दां केलें पूण ताका एक कॉंग्रेच्युलेट करूंक जाय की तेणें हें काम एकदां परत म्हणजे खंयच्याच कोणा कडेन तें जालें ना काम सुरू करपाक. तेणें काम सुरू केलें कित्याक जें काम करता ताका होल हार्टेडली ताका हांवें कॉंग्रेच्युलेट करूंकूच जाय. आमचो ओपोजिशन म्हणून कितें विरोधाक विरोध आसूंक जायना खंयच्या कामाक. खरें काम करता तेका आमी हें करूंक जाय. म्हणून तें काम एक लॉंग पेंडींग इशू पूण तें काम तो मड काडून थंय दवरला तो बेगीन थंयच्यान व्हरचो अशी म्हाजी ते एजन्सीक विनंती आसा. पण तुमकां दिसता जावं शकता ते विदीन आतां 10-15 दिसाच उरला करी. मातशें म्हाका दिसता तें जावंक शकचें ना कित्याक तें खूब काम तें खूब ती मड ती कितें 1-2 ट्रक 3 ट्रक न्ही थंयची ती मड काडूंक जाय. आतां पळयत जाल्यार ते तोंडाच कडेन ती सगळी मड उरल्या. परत ह्या पावसाक प्रॉब्लेम जावंक शकता. हे प्रॉब्लेम जावचो न्ही म्हणून एजन्सी जी काम करता ते कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करता तेणें मातशें लक्ष घालून तेची मड तेची बेगीन जाता तितके बेगीन तेची काडूंक जाय. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. IPHP contract staff were offered groceries by a social worker on Tuesday said though they are grateful to the social worker, they feel embarrassed to accept groceries. We are capable of working, they told media. We do not have money to come to Panjim. We have no money to pay electricity bills and we are unable to help our families. We don't even have money to recharge our cell phones, they stated. The CM and Health Minister should regularize our services, they said. We feel embarrassed to accept groceries. We are capable of working, say IPHP contract staff. We are capable of working, they told media. We do not have money to come to Panjim. We have no money to pay electricity bills and we are unable to help our families, they say. कामांक घेवन एक तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तर घेवचे आनी फीस करचे म्हणून पूण अजून पर्यंत आमची कांय अजून दखल घेतली ना. आनी आयज आमची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की आमकां हांगासर हांगासर येवपाची सुद्दां आमचें हें ना, आमचे कडेन पयशे ना. आनी आतां पळय लायटीची बिलां आसा हें आतां आमचो सद्या आमकां ते 1 म्हयनो आमी हांगा स्ट्रायकाक आसा पूण आतां आमकां आनी काय आतां इनकम कांयच ना. त्या प्रमाणे आमच्या फॅमिलीचेर सगळे आमीच डिपेंड आमी ते फॅमिलीचेर डिपेंडंट आसा. आनी आमी जर आतां आमकां जर आतां पगार भर ना जाल्यार आमी तेंचे कांयच करूंक शकना. आमी हे लायटीची बिलां आमचे फोनाचे रिचार्ज सुद्दां करपाक आमचे कडेन पयशे कांय ना आमचे कडेन. तेन्ना आमी आमचे सरकारा कडेन सुद्दां मागता बेगीनतल्या बेगीन आमकां कामांक घेवन आमची जी फुडली जी हें आसा पळय जी आमची पोटाचें हें आसा पळय ती तेंच्यांनी भागोवपाची जेणे करून आमी आमचे फॅमिलीक सपोर्ट करूंक शकतले. आनी त्याच प्रमाणे आमी आमचे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमच्या सीएमा कडेन मागता अजून पर्यंत आमी तांकां अजून कांय वायट अशें कांय म्हणूक ना. आमी तेंच्या कडेन अशें विनंती करता की तेंच्यांनी आमकां बेगीनतल्या बेगीन आमकां एकदां आमच्या कामांक घेवन आमची जी फुडली जी हें आसा पळय आमचें पोट तेंच्यांनी चलोवपाचें इतकें तुमच्या कडेन हांव मागतां. आमी जरी गरीब असले तरी आमी धट्टपुश्ट आसा काम करपाक कॅपेबल आसा. आमकां लज दिसता एक ग्रोसरी सुद्दां व्हरपाक आनी घेवपाक. पूण एकूच सांगपाक दिसता म्हाका की सर तुमकां पयलीं सगळ्या पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा की आमच्या भुरग्यांचेर लक्ष दिवन तुमी हे आमकां 2 फावटी ग्रोसरीज दिल्यात, चॉकलेट दिल्यात आनी कितें कितें दिल्यात. पूण ही वेळ परत परत येवची न्हू, दिवची न्हू सरकारान हाडून आमचेर. कारण आमी काम करपी मनीस, आमी कॅपेबल मनीस आसा, अजून तगात घट्टपुश्ट आहा. आमकां ही ग्रोसरी
घेवंक सुद्दां लज दिसता की भुरग्यांक आमी कॅपेबल ना वयर काडपाक शिकोवपाक अशें दिसता. तेन्ना आमचेर एकच रिक्वेस्ट आहा सराक, CM सराक आनी हेल्थ मिनिस्टर सराक की ह्यो गोश्टी आमकां परत हाडून दिवचे पडच्यो ना अशें तेंच्यांनी गृहीत धरून आमच्या खंय तरी काम करचें आनी आमच्या कामाचेर खंय तरी लक्ष दिवन आमकां मातशें हितूनच्यान मोकळे करचें. कोर्टान गेले म्हणून भायर पडला म्हण सांगता. जर आमी अनपटच एटलीस्ट एडवोकेटाक तरी खबर आसूंक जाय न्हू जातले काय ना ते. आमी तेन्ना रीण काडची नसली, आमी भांगार दवरले आनी रीण काडले आनी आमी एडवोकेटाक दिले. आतां आमकां काम ना जाल्यार आमी हप्ते खंयचे भरपाचे. अशें 2 वर्सां जालीं आमी सारकी त्रासान पडली, सामकी एडवोकेट केला आनी त्रासान आनीक पडला आमी नाल्यार कशें कितें रीण नसलें जाल्यार आमी घरांतले कशें आमकां सर हेल्प करता. घरान खावपाचें सरान आमकां आतां म्हयनो जाला 2 फावटी हेल्प केला, पण आतां रीण कशें भरतले तें आमकां कळना. एडवोकेटान आमकां सारकी त्रासान उडयल्या. नांव आमी सर इतल्यान आमी सांगूं शकना. मागीर टायम येयलो काय हांव नांव सांगतली. टायम येयला काय नांव सांगतलें. नांव हांव डायरेक्ट सर सांगूं शकना. Prasad Polchi for Herald TV. Tomatoes, which are the ingredient for almost every dish prepared in the Goan kitchen, are on a wrath. The much desired commodity is going out of the reach of the common man and woman. A few days back, tomatoes hit a high of rupees 80 per kilo. Today, the prices of tomato hovers around rupees 60 per kilo. Question about rise in prices of tomatoes, vendors stated that adverse weather conditions have affected the crop and hence the prices. Unseasonal rainfall is one of the main culprits to the rise in tomato prices. Tomatoes are going out of reach of the common man and women. Tomatoes hit a high of rupees 80 per kilo recently, but prices are now hovering around rupees 60 per kg. The reason for high tomato prices is unseasonal rainfall. प्राइस किती आता सध्या? 60 रुपया 80 20 क्वालिटी कशी फाटल्या दिसांनी वाडलेली अशी ऐकलेली. आता कमी होती 30 आता वाढले 30 रुपये असले नेक्स्ट वीक कित्याक लागून वाडले ही? कित्याक पावसा लागून? ओके. Prasad Polchi for Herald TV. 29 cadets passed out of Rajiv Gandhi National Aviation University, Raebareli after successfully completing the basic firefighter course. The cadets are Goans who have been selected for aircraft rescue and firefighters position in Mopa Airport. 29 cadets passed out of Rajiv Gandhi National Aviation University, Raebareli. These are Goan students who completed the basic firefighters course. The cadets are Goans who have been selected for aircraft rescue and firefighters position in Mopa Airport. Bureau Report, Herald TV. Villagers of Banauli along with MLA Venzi Viegas met Chief Minister Pramod Sawant with regard to the Western Bypass stills issue. The Chief Minister was very positive to the presentation and is seized of the issue. MLA Venzi Viegas said the CM has understood the issue of flooding that would destroy house, fields and a cross and a temple. CM has temporarily said that the filling work would be kept on hold. CM assures Banauli villagers that the filling work for Western Bypass will be kept on hold. The Chief Minister was very positive to the presentation. This कित जावपाक शकता ते. The danger is imminent. आमी आता हे प्रेजेंटेशनावरून पळयला. He has also made a note. आणि मुखार एक मीटिंग घेवपाक सगळ्यांक घेवन म्हाका दिसता probably in this week only he has given us an assurance. In the meantime जे काम पुरोवपाचें आतां चालू जाल्लें, हार्वेस्टिंग काबार जाला, पिकावळ जी आहा ती काडली, तुवें तें पुरोवपाक कोमे सांपडलें ऑपोजीट मर्काडो मॉल. सो तें रिक्वेस्ट करून ताणें सांगलां ही वील टेल देम टू कीप इट ऑन होल्ड टील वी हॅव सम डिस्कशन्स अँड टू फायंड आउट हाव वी कॅन गो हेड. सो ही वॉज व्हेरी पॉझिटीव.
ताकाय तें कळोन आयलां की वॉट कित्याक एक पाट पेपरांचेर कळना विज्युअल्सान कळटा सो वी कॅन सी जरी तर अशें जावपा 1% प्रोबेबिलिटी आहा रिस्क असेसमेंट केल्लो जाल्यार जो आमी केला ते रिस्क असेसमेंटा वयल्यान आमकां कळोन येयलां की द रिस्क इज व्हेरी हाय आनी हे हितून जर 1% देखून प्रोबेबिलिटी आहा जाल्यार आय थिंक 47 crores एडिशनल जाय स्टिल्सांचे करपाक दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन ऑफ 650 meters. So I think it is worth saving human lives and saving Benaulim. School asa, temple asa, cross asa, जे पुरा बुडटले. So this is I think what we have done. Overall effect main म्हणटा तो बेनावलीम बुडटले. तळेबान बुडटलो. इस्कॉल जे स्कूल आहा तें बुडटले. टेम्पल एक आहा एक क्रॉस आहा तो बुडटलो. हावजिंग जे आहा बुडटले. So main this is going to happen. आणि जरी तर आमी जाणा जावन आसतना जरी तर हें इग्नोर केलें जाल्यार आय थिंक इट इज नॉट गुड बट वी हॅव फूल फेथ बिकॉज द वे CM हॅज गिवन अस हीज टायम एंड ही हॅज अंडरस्टूड दीस आय थिंक डेफिनेटली वी आर पॉझिटिव्ह दॅट वी विल एबल टू सेव्ह बेनावलीम. The work is started now and we had come to request CM with our presentation. We gave them a presentation how the government's working have gone wrong and where there is scope for correction and how much differential amount will be required to build it on skills. After a short truce, especially in the wake of police complaints filed against the raging noise pollution in Anjuna, noise pollution is back with vagons along with the Barde's coastal belt. Locals say they cannot fathom whether the loud music is coming from clubs or restaurants. This is not the Goa of old, where we could sit in the veranda and watch the sea or enjoy the cool breeze. Locals say we have to still close out doors and cannot still outside their route. Sound pollution is back with a vengeance along the Barde's coastal belt. Locals say they cannot fathom whether the loud music is coming from clubs or restaurants. This is not the Goa of old, where we could sit in the veranda and watch the sea or enjoy the cool breeze. Locals say. आमकां आदले इतले हें नासले पूण आतां आमकां हांगासरले चड त्रास जाताले कित्याक हे पयले जाताले पूण ते सगळे तिकडे हे जाताले म्हणजे आतां हे दुसरे कपल मांडलेले तेंचे पोन्ने आहा तेचो पासून आमकां इतलो आवाज येयनासलो पूण आमकां आतां ह्या वर्सा हेचो आवाज आमकां चड येता आनी आमकां सारको घरान रावंक जायनासले थंय बसोंक जायनासले खूब त्रास जाताले तेका लागून आमी ते हे केल्ले आनी आतां आहा बरें. ओके पूण म्हाका सांग आदल्या टायमार कशें आसलें आनी आतां कशें दिसता तुका ते डिफरन्स कशें आसलें आदल्या टायमार ही शांत म्युझिकूय नासली एक एकदां पूण बीच बी सामको दिसची पडटा आतां कशें दिसता तुका दिसता चड कमर्शियल जाला आनी चड पॉप कल्चर कशें येयला आनी गोंयचो कल्चर सारकेंच वायट हे जाला कित्याक कांयच हें ना पयलीं आमकां आख्खो बीच पळय हांगा आमचे सारको दिसतालो आमी घरा बसून दर्या पळयतालीं थंय ब्लॉक जालो आतां आख्खे हे ब्लॉक जाले वारो येयना कांय येना पूण आमकां हे चड त्रास तेगे जाले केन्ना आमकां हे आतां हे केल्ले न्हू हे केन्ना डिसेंबरान तेगे चालू केल्ले डिसेंबर ते आमकां मार्च पासून ते खूब त्रास जाल्ले पूण आतां तेणी चड केले ते हे जाल्लेले सन्ना जाल्यार पयले खूब त्रास जाताले आमकां रांदूंक जायनासले रावंक जायनासले न्हिदोंक पासून खूब हे जाताले कित्याक आवाज सारको भितर मारतालो आमी दार धांकताले तरी पूण आवाज येतालो आमकां ते अशी चड हे जावंक कळना खूब त्रास लोकांक सगळ्यांकूच हे जाता न्हू ते आमकांच म्हणून पूण खूब सगळ्या लोकांक त्रास जाता ते हेजे तुमी कितें मागता फ्रॉम द गव्हर्नमेंट नाका म्हणून आमकां कितें. Yeah, now we cannot sit outside because there's no wind, no breeze, and it's like blocked. But that is not so affecting as the sound. These things are going on. It's not only our village. Anjuna village was very peaceful. Sometimes they used to have these parties, village parties you can call them, at certain places, not everywhere. But now all the restaurants, whether they are restaurants or club, you cannot say, because all of them are, this sound is too much, this music is too much, and it's trance music. Yes, exactly. And plus what happens is if you go to see like in the entire coastal belt right to up to the hill of Sinkerim,
these restaurants keep going with their parties till early morning dawn. So Some of them have parties early morning. yeah. Start at 6 o'clock. Yeah. I can hear the sound here also. But it's not so loud for me. Maybe for the neighbors there it must be. But at the moment these people in my area are not playing music. क्लबाचे लायसन्स दिला तर तेंच्यांनी ते एनक्लोज करून आवाज भायर येवंक पावना. आणि पूण रेस्टॉरंट आतां पळय एकद्या व्हडल्यान घालता तेजेर तुका कितें रेस्टॉरंटाक कमिशन हाय ते व्हडल्यान घालपाक हांव कशें घालतात ते इतले लावन ते नेबरिंगान कोणाक कांय इफेक्ट जायना जाल्यार ओके. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. The iconic Holland Beach, which was one of the famed picnic spots for Goans, is slowly losing its charm. With garbage strewn all over the place and Lamanis picnicking in gay abandon, the beach is no longer a preferred haunt. The retaining wall of the beach, which collapsed in the Taute storm exactly a year ago, has not been repaired and will lead to further erosion. Above all, the beach lacks infrastructure such as changing rooms and toilets and no parking space. In case of an emergency, it is difficult to imagine how an ambulance would ferry a patient from here to a hospital. The iconic Holland Beach, which was once a famed picnic spot for Goans, is slowly losing its charm. With garbage strewn all over the place and Lamanis picking in gay abandon, the beach is no longer a preferred haunt. Above all, the beach lacks infrastructure such as changing rooms and toilets, and no parking space. आमकां हे बिचार जायतो लोक येवन विचारता. मेन लोकांचो प्रॉब्लेम म्हणल्यार एक टॉयलेट, चेंजींग रूम, इवन पिवपाक उदक तें हिंग ना. आनी उदक मागलें म्हणटकच म्हज्यानूय ना म्हणून जायना, हांव दितां. तरी आसतना कोणा गरजे आहा तांकां टॉयलेट वॉशरूम यूज करपा लागून तीय हांव लोकांक दितां. हांव सगल्यांक दीत जाल्यार म्हाकाय प्रॉब्लेम आहा, पूण सगल्यांक म्हज्यान दिवपाक जायना. बट आय गीव. हांव तांकां ना म्हणना पूण दितां. पयलीं ना म्हणटा आनी मागीर आसूं भोंग म्हणटा चुचुरे कांय ना हिंगा दितो म्हणून दितां. इवन पार्किंगाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता हिंगा. पार्किंगाकूय पळय हिंगा चोयल्यार कवता कशी गाडी हें कांय न्ही. आनी देनपर 2-3 वर जाता म्हणल्यार हिंगा एक उशी देखून पेडल्यार धांवतो म्हणल्यार तुका वाट ना उरना उरना कितें. सो हेंय आहा कितें. आनी हांवें आतां फाटलीं 10 वर्सां जालीं चोयतां हे पंचायत लेवलाचेर हिंग कितेंच एक बेनिफीट म्हणटा जालें ना कोणाकूच. इवन ती गार्बेज घालपाची डस्टबिन्स. बीच क्लिनर आहाय ती फक्त बीच क्लीन कोत्ताय. पिकनीक स्पॉटींग लोक सगळे थिंग बसता. थिंग इतली पळय घाण जाल्यार सांगूं जायना. तेंचे हांव हायर तेंच्या लेवलाची तांकां ऑफिसरांक उलयलो बाबा एक म्हगे रिक्वेस्ट तुका एक विका तरी 2 पाट तुमी साफ कराय तो लुगार. सॅटर्डे लोक येता, संडे येता, मंडे तुमी साफ करे. पूण ते देखून ते म्हणटा आमकां ऑथॉरिटी ना प्रायवेट प्रॉपर्टी क्लीन करपाची. हें इतली प्रॉब्लेम जालें कोणेच तेजेर कितेंच नदरू घालूं ना. 1-2 म्हयन्यान मुगे फिरलें हेजेर कोण कांय एक्शन घेयना म्हणून. तेन्ना हांवें मिडिया हाडून एक्सपोज केलें. आमगे एक्स अलिना साल्दान आहलोलें, त्या नंदिता दायल आहलोलें पंच मेंबर. तेणें देखून कितेंच करूं ना तेजेर. पूण हांवें आमगे गांवच्या लोकांक हाडून 2 पावट तरी हेजें मिडियाचें एक्सपोज केलें, पेपराचेर येयलें. आज 1 वर्स जालें हे सुवातेक कितेंच जालें ना. ही बांय आहा न्ही तेजो लोक उपेग कोत्ता हे बांयचो ते बांयचो ना. आनी हांव हें फुडाराक कोत्तां. तुवें म्हाका सांगिल्लें बरो नदरे हाडला तुवें ते बांयक लागून तें काम करपा जाता. कितें बरकराक कांय ऑब्जेक्शन ना. Alvin Fernandez and Elvis Sequeira for Herald TV. A son, Suryachandan, originally from Odisha, has been accused of attempting to kill his mother's lover at Verla on Sunday early morning. The son and his mother were staying with the victim, Manoj Bagh, in a rented room of the landlord. Suraj was sleeping with Manoj along with others. One of the family members found blood in a room and saw Manoj in a pool of blood. The accused Suraj was missing along with his gardening tools. The victim was shifted to Mapsa District Hospital and then to GMC in a serious condition. Suraj's mother abandoned her son Suraj along with 3 other siblings after her husband's death. Manoj Bagh brought the mother to Goa. Suraj's elder sister, who knew about the mother's whereabouts, came to Verla.
2 days ago, she went to Odisha and brought along her brother Suraj along with her to meet the mother. Suraj learned about his mother's alleged affair with Manoj and allegedly attacked him at midnight. Mapsa police have registered a case under Section 307 to IPC. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.